Hello children, I welcome you all to grade 6 English language classroom to learn English with Sanduni teacher. We were doing Unit 5 Aunt Minoli's Kitchen. This is the third lesson of it. In the previous lesson we talked about capitalization and today we are going to talk about punctuation marks. To do this lesson, you need your pupils book and workbook in school, a writing book and also pens and pencils. I think you are ready with all these things. Let's start. Now tell me, what are these things? Can you give me a name to these symbols? මෙන්න මේ සංකේත වලට ඔයාලට නමක් කියන්න පුළුවන්ද? අපි සිංහලෙන් නම් මේ ලකුණු වලට කියනවා විරාම ලකුණු කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි මේවට කියන්නේ punctuation marks. Punctuation marks. එහෙනම් අද පාඩමේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ punctuation marks ගැන. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඕනම sentence එකක් ලියද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේ punctuation marks භාවිත කරන්න ඕනේ. එහෙනම් දුවේ පුතේ අනිවාර්යෙන්ම මේ පාඩම අවසන් වෙනකම් හොඳට බලන්න. ඒ වගේම මාත් එක්කම මේ දෙන ඇක්ටිවිටීස් සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පාඩම හොඳින්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වේවි. අද පාඩමේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම punctuation marks 4ක් ගැන. Today we are going to learn 4 punctuation marks. They are full stop, question mark, comma and exclamation mark. බැලු බැලමටම ඔයාලට මේවා නුපුරුදු දේවල් නෙවෙයි. හැබැයි ඔයාලා ලියද්දී ගොඩක් වෙලාවට මේවා මග හරිනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ පාඩම ගැන විශේෂයෙන් සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ. ඔයාලට විභාගෙදී එසේ එකක් රචනාවක් ලියන්න ආවත් මේ punctuation marks වලට වෙනමම ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒක නිසා මේක අපි හොඳටම ඉගෙන ගමු. පළවෙනි punctuation mark එක තමයි full stop එක. නැවතීමේ තිත. මම example එකක් මේ විදිහට දක්වන්නම්. I am good. මම හොඳයි. එහෙනම් මේ sentence එක අවසන් කරද්දී අපි භාවිත කරන්නේ full stop එක නේද? punctuation mark එක වෙන්නේ full stop එක. ඒ අනුව ඔයාලා දන්නවා sentence එකක් අවසන් කරද්දී අපි full stop යොදනවා කියලා. ඒ වගේම තව abbreviation වලදී කෙටි යෙදුම් වලදීත් full stop ලියනවා නේද? Mr. Mrs. කියලා පාවිච්චි කරද්දී කෙටි යෙදුම් ලියද්දී නේද? 5 am 7 pm වගේ ඒවා ලියද්දිත් full stop අපි භාවිත කරනවා. ඊළඟට question mark එක මෙන්න මේ විදිහට මම උදාහරණයකින් දක්වන්නම්. How are you? It's a question. ඔයාට කොහොමද? මේ වගේ question එකක අවසානයේ අපි යොදන්නේ full stop එක වෙනුවට question mark එක. ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. ඊළඟට comma එක. කොමාව කියලා අපි කියන්නේ. commas භාවිත කරනවා අපි list එකක අංග වෙන වෙනම දක්වන්න. For example, dogs, comma, rats and rabbits are animals. මේ sentence එකෙත් ලයිස්තුවක් වගේනේ තියෙන්නේ. මේ sentence එකෙත් එහෙනම් dogs සහ cats යන වචන වෙන් කරලා දක්වන්න comma එක භාවිත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා exclamation mark එක හර්ෂාදී ලකුණ ආශිර්වාදාත්මක ලකුණ භාවිත කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දී. good morning, hello, hi කියද්දී අපි exclamation mark එක නේද ලියන්නේ. ඒ වගේම මේක විස්මය දක්වද්දී අපි භාවිත කරනවා. මේ ටික මතක තියාගෙන දැන් ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ pupils book එකේ දීලා තියෙන learning point එක. Now look at the learning point given in your pupils book, page number 42. This is it. Read with me. We end a question with the question mark. අපි ප්‍රශ්නයක් අවසන් කරන්නේ question mark එකකින්. She goes to the post office කියලා sentence එකේ අවසානයේ full stop තිබ්බට questions හදද්දී does she go to the post office කියලා අපි යොදන්නේ
question mark එක. මේ example එකත් බලන්න. They are at home full stop. Are they at home question mark. ඒ වගේම කියනවා we write full stop. අපි full stop නැවතීමේදී තියෙන අවස්ථාවන් මෙන්න මේ විදිහට to show that a sentence has ended. වාක්‍යයක් අවසන් වුණා කියලා දක්වන්න අපි full stop එක යොදනවා. Gimal is a good boy. sentence එකේ අවසානයේ full stop එක යොදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම to show that an abbreviation has ended. කෙටි යෙදුමක් abbreviation එකක් අවසන් කරා කියලා දක්වන්න full stop එක මෙන්න මෙතන යොදලා තියෙනවා. This is Mr. Siva. එහෙනම් පැහැදිලි Mr. කියලා මෙතන full stop එකක් යොදලා තියෙනවා මේ abbreviation එකේ. ඊළඟට as a decimal point දශම සංඛ්‍යා දක්වද්දිත් අපිට මේ full stop එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. We went to the canteen at 10 full stop 30 a full stop m full stop. මේ උදාහරණයත් හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා අපි activity එකකට යමු වෙමු. Now take your pupil's book and turn to page number 43. Let's write answers for activity 4. This is the activity. Use punctuation as necessary. ගැළපෙන විදිහට විරාම ලකුණු යොදන්නලු. Now it's your chance. Now you can pause the video and write your answers. After that, play the video to check your answers. දැන් ඔයාලා වීඩියෝ එක මතක නවත්තලා උත්තර ලියලා ඊළඟට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න අපි ඔයාලගේ උත්තර සාකච්ඡා කරමු. Now I think you have answered the activity 4. Let's discuss the answers. The first one was what's the time? What's the time කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම එතන අවසානයේ question mark එක මේ විදිහට යොදන්න ඕනේ. මම මෙතනදී ඔයාලට හොයාගන්න පහසු වෙන punctuation mark එක red color එකෙන් දක්වලා තියෙනවා. Next one, do you want another piece of cake? It is also a question, so we should put question mark at the end of this question. I need a break. මට විවේකයක් ඕනේ. It's a sentence. එහෙනම් අපි අවසානයේ full stop එකක් තමයි තියන්නේ. It's 5 p.m. now. මේ sentence එකේ අවසානයේ full stop තියන්න. ඒ වගේම 5 full stop 00 p full stop m full stop විදිහට සඳහන් කරන්න. Next one, may I come in teacher? මම ඇතුළට එන්නද teacher? ප්‍රශ්නයක් නේ. එහෙනම් question mark එක තියෙන්න ඕනේ. Did the dairy farmer find his cow? මෙයත් ප්‍රශ්නයක් නිසා question mark එක යොදන්න. Mother needs sugar to make tea. sentence එකක් නිසා අපි ලියන්නේ full stop එක. What color is it? මොන පාටද ඒක? ප්‍රශ්නයක් නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම question mark එක යොදන්න ඕනේ. Was it raining in the morning? උදේ වහිමින් තිබ්බද? එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නිසා ආයෙත් question mark එක. It will be sunny tomorrow. හෙට ඉර පායාවි. ඉර සහිත දවසක් වේවි. වාක්‍යයක්නේ, statement එකක්නේ. එහෙනම් මේකෙත් අවසානයේ full stop තමයි ලියන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාලා ලියලා තියෙන උත්තර මම මෙතන දීලා තියෙන උත්තරත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න. Now let's do another activity. This is in page number 43, activity 5. This is the activity. Insert full stops in correct places. නිවැරදි ස්ථානවල full stop යොදන්නලු. මේ activity එකේ ඔයාලට paragraphs 3ක් දීලා තියෙනවා. ලක්ෂ්මන් කදරගාම, ගජමන් නෝන සහ මොහිදින් බේග් යන පුද්ගලයන් 3 දෙනා ගැන විස්තර කරලා. ඔයාලා මේ paragraph 3 කියවලා ගැලපෙන තැන් වලට full stop mark කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයාලා නිවැරදිව punctuation marks යොදලා තියනවාද කියලා. Right, now it's up to you.
I think you have marked all the punctuation marks. Let's see. The first paragraph is about Lakshman Kadiragama. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ paragraph එකේ full stops mark වෙන්න ඕනේ. Lakshman Kadiragama was a Sri Lankan diplomat, politician and a lawyer. Full stop. He was born on the 12th of April 1932 in Colombo. Full stop. He studied at Trinity College, Kandy, University of Ceylon and at Balliol College, Kandy. Full stop. He served as the Minister of Foreign Affairs of Sri Lanka from 1994 to 2004. Full stop. He was a great son of the soil. Full stop. We respect him for his good work. Full stop. මේ ඇක්ටිවිටි එකේදී full stops තියෙන තැන් හඳුනගන්න නම් ඔයාලා sentence වෙන් කරලා හඳුනගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔයාලට ඊළඟ sentence එක පටන් ගද්දි තියෙන capital letter එකත් එක්ක බලලා sentence වෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි ඊළඟ paragraph එකේ කොහොමද ඔයාලා උත්තර ලියලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. Second paragraph is about Gajaman Nona. ඔයාලගේ උත්තර මේක මම check කරගන්න. Gajaman Nona was a famous Sri Lankan poet. Full stop. Her real name was Donna Isabella Coronelia. Full stop. She was born on the 10th of March 1746 in Kolpiti. Full stop. She was well known for her ability to write and recite impromptu Sinhala poetry. Full stop. She learned Sinhala from Pandit Koratota Thero. Full stop. Gajaman Nona passed away on the 15th December 1814. Full stop. She was 56 years old when she died. Full stop. Right, now let's look at the last paragraph given in this activity. It's about Mohideen Beg. Check your answers. Mohideen Beg was a popular Sri Lankan musician. Full stop. He was born on the 5th of December 1919. Full stop. He came to Sri Lanka from Tamil Nadu, India. Full stop. Although he was not a Buddhist, most of his songs had Buddhist themes. Full stop. Even today, after many years of his death, we hear his songs. Beg's son Ishaq is also a singer. Full stop. Mohideen Beg was the first Sri Lankan to sing with Lata Mangeshkar. Full stop. He passed away on the 4th of November 1991. Full stop. Well done, my children. Now let's move to a workbook activity. Turn to page number 31 in your workbook. Let's do activity 5. This is the activity 5. Put a full stop, a question mark or an exclamation mark after each sentence. මේ sentence අවසානයේ full stop එකක් නැවතීමිතිතක් question mark එකක් ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් එහෙම නැත්නම් exclamation mark එකක් ආශිර්වාදාත්මක හර්ෂාදී ලකුණක් සඳහන් කරන්නලු ගැලපෙන විදිහට. Now you can write your answers for this question. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ උත්තර ලියන්න. I think you have answered this question. Let's check your answers. මේ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු මම මෙන්න මේ green color box එක ඇතුලේ දක්වන්නම් මේ විදිහට. Number 1, their pet is a cat. Their pet is a cat කියන්නේ sentence එකක්. එහෙනම් අන්තිමට full stop එක ලියවෙන්න ඕනේ. Number 2,
Isn't it Monday? අද සඳුදා නෙවෙයිද? question එකක් question mark එකකින් අවසන් වෙන්න ඕනේ. Help, the dog is chasing me. බල්ලෙක් මාව එළවෙනවා. උදව් කරන්න. එහෙනම් කෑ ගහනවා නේද මෙයා? මෙතනදී ඔයාලට full stop එකක් තියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම exclamation mark එක ලියන එක වඩාත්ම සුදුසුයි. Number 4, do you live in Matara? ඔයා ජීවත් වෙන්නේ මාතරද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එහෙනම් question mark එකකින් අවසන් වෙන්න ඕනේ. 5, this game is boring. මේ game එක මේ ක්‍රීඩාව කම්මැලි boring. එහෙනම් statement එකක් ප්‍රකාශයක් මේ කියන්නේ sentence එකක් විදිහට. එහෙනම් answer එක full stop එකක් තමයි තියෙන්න ඕනේ sentence එකේ අවසානයේ. 6, how old are you? ඔයාගේ වයස කීයද? ප්‍රශ්නයක් නෑන්නේ. එහෙනම් question mark එක යොදන්න අවසානයේදී. 7th one, did she prepare meals? ඇය ආහාර සූදානම් කළාද? It's a question. So put the question mark at the end of this question. 8, I am very tired. මට හරිම මහන්සි. It's a sentence. Put a full stop at the end of this sentence. Number 9, I don't like it. මම ඒකට කැමති නැහැ. Statement එකක්, sentence එකක්. So put a full stop at the end. Last one, are you hungry now? ඔයාට දැන් බඩගිනිද? It's a question. Put the question mark at the end of this question. හිතනවා ඔයාලා ලියලා තියෙන උත්තර නිවැරදි ඇති කියලා. out of 10 10න් කීයක් හරිද කියලා ඔයාලගේ writing book එකේ සටහන් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ comment section එකෙත් ඇතුළත් කරන්න. You may write your marks out of 10 in your writing book as well as in the comment section in this video. This is your homework. Make a list of punctuation marks in English language. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හමුවන විරාම ලකුණු punctuation marks ලයිස්තුවක් ලියන්න. අපි අද කතා කරේ 4ක් විතරයි. තවත් punctuation marks තියෙනවා. ඒ punctuation marks මොනවද කියලා මේ ලයිස්තුවට ඇතුළත් කරන්න. That's about your homework. Today we talked about punctuation marks. We discussed 4 of them. They were full stop, comma, exclamation mark and question mark. We answered a lot of questions based on this topic. So that I think you have mastered all these punctuation marks. Let's meet with another lesson. Don't forget to share this video with your friends and feel free to comment below and like this video. Thank you for watching. Goodbye children. I am Sanduni teacher.